வணக்கம். கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய், காதால் கேட்பதும் பொய், தீர விசாரிப்பதே மெய். Loosely translated in English, what we see with our eyes is a lie. What we hear with our ears is also a lie. We can discover the truth only when we think about it. Today, most of our lives revolve around the use of our mobile phone. Can we really trust it? Is it trustworthy? Did you know our mobile phones are taking our data and uploading it to servers across the internet on average every 4.5 minutes? Think about it for a moment. Every 5 minutes, your phone, when you're sleeping, when you're awake, when you're with your family, when you're with your friends, in your intimate moments, in very confidential circumstances, your phone is uploading data every 4.5 minutes. That when you buy a phone, it comes with default apps that you cannot remove. Do you invite strangers into your home? Would you buy a home if it had strangers in it? You do that with your digital lives. You do that with your mobile phone. Large organizations and companies, they claim that they protect you. Do they really do that? If that were true, how come their Play stores, app stores are filled with malicious apps? Apps whose only intention is to steal your data and profit from it. Today I'm happy to introduce Burrows, an indigenous operating system that was conceived by Indian Institute of Technology Madras, developed by J&K Operations, incubated by Pravartak, which is a Section 8 company funded by Department of Science and Technology, Government of India. With Burrows, we will earn your trust, not claim your trust. We do this with using 3 simple techniques. Number 1, the phone comes with no default apps, what we call as NDA. Number 2, we will have access to a private app store services where experts will curate the apps, ensuring that it conforms to stringent security standards and privacy standards, so you can trust the apps that you download and that you use. Number 3, we provide native over-the-app updates, which we call as NOTA. With this, you can be ensured that your device stays secure with all the latest patches and security updates. We're happy to inform that Burrows is being used by a few large organizations where confidential communication, the security is a must, it's not optional. And very soon we will ensure that you get to use Burrows in your mobiles. Thank you. May I now request our director, Professor Kamakoti, to address the gathering. Friends, good evening, vanakkam. Vanakkam. So today is a defining moment for IIT Madras. As we are moving to the Industry 4.0, there is an imminent need for us that all the electronic gadgets that we are using must be secure. All that we expect the gadgets to do, yes, the gadgets must do. But all that we do not expect that gadget to do, the gadget must not do. And to ensure this, there is a need for us to constantly go towards building devices that are under our control. Today, when we look at any computing system, be it a mobile phone, be it a small embedded system that's a sensor interface in your vehicle, or it is a small system which does pollution monitoring, or a small system that continuously monitor your water quality, everywhere, anywhere, we must ensure that these systems are secure and are in our control. In this direction, one of the principal theorem of security is that when we have a compute system,
if the hardware and software are decoupled. We have our own software that runs on commodity hardware. That is the point where we reach a good level of security. Any major attack has been due to a confluence of software and hardware. And if these two are decoupled, the hardware comes from some entity, the software comes from some other entity, then there is a better chance that these systems together are much, much more secure. I immensely thank Karthik from J&K Operations, an IIT Madras incubated company, for this wonderful gift that he has given to IIT Madras, to our nation, by building a full indigenous Atmanirbhar mobile operating system. From IIT Madras, we have extended whatever support we can do for this particular purpose, specifically on really challenging vulnerability and security testing. And to this date, we have put some of the best ethical hackers our team have, and we have run the system for hours together, and I must say that we are yet to find a vulnerability. With this, we are getting a lot more of confidence. So, bharos mein bharosa hai hame. Friends, young students who are here, who are standing there, you can come to the front and occupy the seat, please. Young friends, these are innovations that our country today needs as we move towards a completely challenging digital era, where every aspect of ours, every small action of ours are going to have an electronic intervention. And there is this imminent need that we start building more and more secure systems. I have also bharosa that many organizations will come forward, the industry, the government, the PSUs, and many more will come forward and adopt this bharos, and build a secure communication system for them. Karthik will explain many more features of this system. I leave it to him, better from the horse's mouth. But I must place on record that this is a very, very, very special gift you have given back to your IIT Madras. Thank you very much. Good evening, welcome. There are a lot of people I need to thank, most importantly, Professor Bhaskar Ramamurthy here, and under whose leadership IIT Madras has remained #1 for the past 6 years in a row. And I'm confident that Professor Kamakoti will continue to make it #1 for the rest of my life. So Bharos is our attempt in demonstrating to the world that we can build a trustworthy operating system. All of you already know this. Pretty much most of our lives involve, I would say probably half our lives are surround the mobile phone these days, if not more than that. But how much of it can we trust? Can we trust our mobile? Or is it trustworthy? For example, some of you may know this, but I think it's very important to know
This is on average. Some mobiles may be uploading data more. In fact, quite a few apps that are on your mobile, they are the cause of taking data that is there on your mobile and uploading it to not just a known place, to several unknown places. And this is possible only because the operating system allows that to happen. I'm sure all of you can relate to this. How many of you have mobiles that came with apps that you tried to remove? Raise your hands, please. Did any of you succeed? I can't hear you. So why is that? I mean, can you still trust? Can you trust your life, your analog life, your digital life, a large part of your life that you're using a simple phone? Can you trust it when it doesn't even give you the freedom to choose which apps you want to use? Now, everyone claims that their app stores provide the highest levels of security. Well, if they provide the highest levels of security, why do they have to keep removing malicious apps over and over and over again? It's a very simple question. I'm sure you're all smart enough to figure out what the answers are. It's probably due to economic reasons. So the question is, can we still trust them when they steal our data every 5 minutes, when they don't allow us to uninstall the apps that come with the device, and they have app stores which have malicious apps? So what are we aiming for? With Burrows, we want to rebuild trust. It is an indigenous operating system that is designed to earn trust. Only trusted apps that you choose. If you're going to use only 2 apps, then your phone will have only 2 apps. We essentially want to help you think in a different way about privacy and security. We don't want you to take claims of trust. We want you to ask people, why should I trust you? When you don't allow me to uninstall apps, when you don't guarantee that your Play Store does not have malicious apps, when you don't provide me these things, why should I trust you? So in order to solve this problem, we took a very, very simple approach. We're calling it NDA. NDA stands for No Default Apps. So with Burrows, you will get an operating system which is just that. It does not come with any apps, which essentially means you get to choose and use only the apps you trust. Now, an operating system without apps is pretty useless. So we have a mechanism called PaaS. It's essentially a private app store services. What private app store services allows you to do is, when you have experts who curate the apps, and they tell you this app is safe, it conforms to this security policy and this privacy standard, then it is safe for your phone to download apps from your PaaS. This essentially means every organization can maintain their own PaaS, maintain their own set of trusted apps, and their employees will have access to that. The last is, security is it's not simple that if you have a gate, you put a CCTV camera, or you have a watchman, you're secure. People will find different ways of getting into your digital lives. So security is a moving target. And as and when we find vulnerabilities either in the operating system, we will automatically update the OS with security patches. We are calling that native over-the-air updates, or NOTA. In fact, you can also use it as none of the above, when you relate our operating system to the other operating systems. This is a simple screenshot of the devices that we have. So as you can see, it's very simple. There are only 3 apps in it. In this particular case, our customer chose a PaaS where these apps were validated, tested, and trusted. So these 3 trusted apps were installed in it. And
there is nothing else in the operating system. So one of the nice things, or one of the side effects of having a device with a Burroughs operating system is your battery life will be at least 2 to 3 times better than what you have currently. In terms of where we are with Burroughs, I'm happy to say that today it is being evaluated with several organizations where they have a very high level of requirement for privacy, security, confidentiality, and they are utilizing it in private networks, on private 5G networks. And this is essentially where we have come. Now, I don't have much more to add. I just want to re-emphasize the 3 key features, what I had said earlier, which is essentially NDA, no default apps, private app store access for the apps that you trust, and native over-the-app updates. That's all I have. Thank you. இப்போ எப்படின்னா இன்னைக்கு பெரிய பெரிய நிறுவனத்துக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க இதுக்காக தனியாக மொபைல் எடுத்து அதில் லோட் பண்ணுறாங்க. கூடிய விரைவில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி புதுசாக வர மொபைலில் பரோஸ் அதோடைய வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஆமாங்க ஆமாங்க. அது பரோஸுங்கிறது தனி மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஆண்ட்ராய்டு iOS தவிர உள்ள ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஒரு ஃபோனில் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இருக்க முடியும். அதனால் பரோஸாக நீங்கள் அந்த ஃபோனில் போடணும். இப்போ அந்த ஃபோனில் போடணுன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோர் தேவை. இப்போ ஆண்ட்ராய்டுக்குன்னா அவங்களோட ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது, iOSக்குன்னா அவங்க ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது. அதே மாதிரி பரோஸுக்கும் ஒரு ஆப் ஸ்டோர் வேணும். இப்போ சில நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களே அந்த ஆப் ஸ்டோரை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. நம்ம இப்போ பண்ணுறோம். இதை ஒரு ஃபுல் தேசத்துக்கு நம்ம பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு ஆப் ஸ்டோரை க்ரியேட் பண்ணணும். அது ஆப் ஸ்டோர் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற வழியெலாம் இருக்குது. இப்போ டிபெண்டிங் ஆன் எல்லாரும் எனக்கு பரோஸ் வேணும் அப்படின்னு இது நீங்கள் கஸ்டமர் எண்ட்லேருந்து மக்கள் எண்ட்லேருந்து இது கேட்க இது இன்னும் நிறையா பேர் இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க நம்ம கண்ட்ரிக்காக ஒரு ப்ளே ஸ்டோர் போட்டு இந்த பரோஸை லான்ச் பண்ணுற நாள் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இல்லைங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம். I have the mic. Good evening, sir. Thank you for developing Burroughs. Ground Up OS is actually quite inspiring. I had a more technical question. What exactly, while developing an OS, what was the different step that you took in development that ensured that security was 100% ensured at every level? Thank you. That's a good question. We started from what I would call the root of trust. So when you power on a device, we started from that aspect. And we made sure that the chain of trust is not broken. And there are several stages from when you power on the device to when the OS actually functions. So for us to ensure that it was fully secure, we built a chain of trust. And in order to ensure that chain of trust continues after the operating system boots, we need to ensure that the apps are also trustworthy. And that is the reason why we came up with a mechanism called PaaS. It's a private app store. And for an app to be trustworthy, we don't believe in automated systems. We believe in humans validating that this app is trustworthy or not. So that's why we have experts who would curate the apps and say that this app is trustworthy, you can install it. So those are some of the key decisions that we made. And that's the reason why we are able to make the claim that, Burroughs is trustworthy. Thank you, sir. இப்போ சொன்னதையேவா? ஒரு மாதிரி ஒரு ஓகே. என்ன புதுமை அப்படிங்கிறத நம்ம புதுமை இப்போ நம்ம ஒரு கருவியை பயன்படுத்தச்சு அந்த கருவியை நம்ம ஆன் பண்ணுறோம். அது ஆன் பண்ணுறதுலேருந்து என்னென்ன நிறைய சாஃப்ட்வேர்கள் அதில் ஓடும். நம்ம பரோஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஓடுற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் நம்பிக்கை உடைய சாஃப்ட்வேராக இருக்கணும்னு நம்ம அதை கட்டாயப்படுத்துகிறோம். அதுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அந்த அடுத்த படிக்கே போகாது.
இப்போ நம்ம கருவியை ஆன் பண்ணி நம்ம ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போகிறோன்னா அதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒவ்வொரு படியிலையும் நம்பிக்கை இருக்கணும். அதை வந்து நாங்கள் கேரண்டி பண்ணுறோம். அதனால் வந்து இந்த பூட் ஆகி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வர வரைக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எந்த ஆப் நீங்கள் அதில் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா அதில் நம்பிக்கை இல்லாத ஆப் நிறைய இருக்குது. அதை உங்களால் கைட்டக்கூட முடியாது. அது ஏன்னா ஃபோன் விற்கிற நிறுவனம் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கு. அவங்க ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம என்ன வித்தியாசமாக பண்ணுறோன்னா, நம்ம கருவியில் பரோஸ் இருக்குன்னா அதில் எந்த ஆப்புமே வராது. அதுக்கு தான் NDAன்னு பேர் வச்சுருக்கோம், நோ டிஃபால்ட் ஆப்ஸ் அப்படின்னு. அப்போ உங்களுக்கு நம்பிக்கை, ஃபோன் வரைச்சா ஃபோனில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லைன்னு உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம், நாங்கள் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் இதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, இந்த ஆப் வந்து உங்கள் விஷயத்தை திருடாது, உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து காசு திருடாது அப்படின்னு யாரோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி இது நல்ல ஆப் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா, அதை வந்து நீங்கள் இந்த ப்ரைவேட் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம், ப்ரைவேட் ஆப் ஸ்டோர் சர்வீசஸ் அப்படின்னு. அதுலேருந்து அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். Sir, thank you so much for creating this for us. I just had a quick question. So how is PASS different from today's Apple iStore? Because today they have an automated system, because we've developed apps and put on the iStore. So they do automated testing, and then they furthermore have actual validators validate the app. So isn't that similar to what you're doing here at PASS as well? So what is the differentiator? So whatever you see in the other companies or whatever the app stores you see are public app stores where any person can load an app and then you can basically download that app. A pass is something which as an organization you can maintain. For example, you are running an organization and you are giving trustworthy phones to all your employees for their communication purpose. On that phone, you can ensure that only the apps your organization has certified can go in. This is called PASS, a private app store service. So now, if you have an organization with 1,000 employees, you can give 1,000 phones to one each to each of these employees, and the apps that they can install on this phone are only those which are part of this PASS. If they try to install any other app, the phone will reject. Burroughs will reject. So this is what you mean by a private app store service. And what if எல்லா ஃபீச்சரும், அதாவது மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற அத்தனை ஃபீச்சரும் இதில் இருக்கும். அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ஆப் அதை ஒண்டி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணால் போகிறோம். டிஃபால்ட்டாக அதில் ஆப் வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடத்துகிறீங்க, அதில் ஒரு 10,000 பேர் இருக்காங்க. அந்த 10,000 பேருக்கு நீங்கள் ஃபோன் கொடுக்கணும். அந்த ஃபோனில் நீங்கள் செக்யூர் கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும். அந்த ஃபோனில் அவங்க வேறு எந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு ஆப் ஸ்டோர் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்காகவே நீங்கள் நடத்தலாம். அந்த ஆப் ஸ்டோரில் உங்களுக்கு எது நம்பிக்கையோ அந்த ஆப்பை நீங்கள் அதில் போடலாம். இந்த ஃபோனில், பரோஸ் இருக்கிற ஃபோனில், உங்களோட ப்ரைவேட் ஆப் ஸ்டோரில் நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அந்த ஆப்பை தான் உங்களால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். வேறு எந்த ஆப்பையும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. அப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்ணினா அந்த ஃபோன் அலோவ் பண்ணாது. பரோஸ் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அலோவ் பண்ணாது. நீங்கள் விரும்பக்கூடிய, இப்போ நீங்கள் தான் பாஸ் அந்த கம்பெனிக்கு, நீங்கள் நடத்துகிறீங்க, ஒரு 10,000 பேர் இருக்காங்க, நீங்கள் செக்யூராக அந்த கம்யூனிகேஷனை வச்சுக்க பார்க்குறீங்க. நீங்கள் இந்த ஃபோனை வாங்கி இந்த பரோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை போட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். நிறையா ஃபோன்ஸ் இருக்குது, அதில் நாங்கள் போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதில் நீங்கள் கொடுத்துடலாம். இந்த இவங்க கம்பெனி போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட கொடுத்துடலாம். அப்புறம் அந்த ஃபோனில் நீங்கள் நிறையா டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணிப்பீங்க, நிறையா உங்கள் கம்பெனி இன்டர்னல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் போகும். அந்த டேட்டா வெளில போகாமல் இருக்கணும். அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆப் ஸ்டோர் செட் பண்ணலாம். அது ஒரு பெரிய ராக்கெட் விஷயம் இல்லை, சும்மா சாதாரண விஷயந்தான். உங்களுக்குன்னு ஒரு சர்வர் போட்டுக்கலாம், அதில் ஆப் போட்டுக்கலாம். இந்த ஃபோன் வந்து அதில் இருக்கிற ஆப் ஒண்டி தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். குறிப்பாக இதை தாண்டி வெளியில் இருக்கிற ஆப்பை இது இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு பார்த்தா இன்ஸ்டால் பண்ண விடாது. அதுதான் பரோஸோட. நீங்கள் ஃபோனை வாங்கி இந்த 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 ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை நீங்கள் அதில் போட்டுக்கலாம். அதாவது இப்போ இது என்னென்னா, இந்த பரோஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்.
இப்போ சில ஃபோன்ஸில் இதை ஆல்ரெடி நாங்கள் போட்டுட்டோம். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஃபோனை எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதில் போட்டுடலாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக நீங்கள் ஒரு 10,000 ஃபோன் வாங்கணும், ஒரு 10,000 பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லோரும் கொடுத்துடலாம். அதான் இது பொதுமக்கள் எனக்கும் பரோஸ் வேணும், எனக்கு இந்தியாவில் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணுங்கிற ஒரு ரெவல்யூஷன் இந்துதல் வந்ததுன்னா இந்த கம்பெனியே இந்தியா ஆயிடலாம். அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இல்லை இதுதான் எப்போதுமே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேரும் ஹார்ட்வேரும் டீகப்பிளாக இருக்கணும். யார் ஹார்ட்வேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களே சாஃப்ட்வேரை கொடுத்தா ப்ராப்ளம். இப்போ நாங்கள் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் பொது, நீங்கள் ஹார்ட்வேர் எங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து இதில் போர்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு அந்த கம்பெனி சொல்லிட்டுனா நாங்கள் போர்ட் பண்ணி அது கொடுக்குறோம். ஸோ எங்களோட சாஃப்ட்வேருங்கிறது பொது. ஒரு மொபைல் ஃபோனுக்காக நாங்கள் பண்ணல, பல மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்காக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் என்ன மொபைல் ஃபோன் உங்களுக்கு வேணும்னு. அந்த மொபைல் ஃபோனை எங்களுக்கு எடுத்துன்னு வந்தெல்லாம் நாங்கள் அதில் இந்த சாஃப்ட்வேரை போட்டு, இந்த கம்பெனி அந்த சாஃப்ட்வேரை போட்டு கொடுப்பாங்க. என்ன மொபைல் ஃபோன் இருக்குது, அதாவது இதில் தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம். நம்ம 100 கோடி நம்மளுக்கு மொபைல் ஃபோன் யூசர்ஸ் இருக்காங்க. நமக்கு தேவையான ஒரு சாஃப்ட்வேரை அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எங்களுக்கு அது தேவைன்னு கேட்குற ஒரு தைரியம் நம்ம நாட்டுக்கு இருக்குது. ஏன்னா நம்ம 100 கோடி கஸ்டமர்ஸ் இருக்கோம். இன்றைக்கி ஒரு 2-3 ஃபோனில் இவங்க அதை போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சில ஃபோன்ஸில் நாங்கள் போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா அந்த ஹார்ட்வேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்களோட சப்போர்ட் வேணும். ஏன்னா உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் தானே எங்களால் போர்ட் பண்ண முடியும். அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாத வரையில் அதை பண்ண முடியாது. இப்போ சில 2-3 ஹார்ட்வேர் வெண்டார்ஸ் அது முன் வந்திருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட போர்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதோட மார்க்கெட், இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏற ஏற மற்ற ஹார்ட்வேர் நிறுவனங்கள் அவங்களாகவே தானாகவே நம்மள்கிட்ட எங்களுக்கும் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி தரோம், இந்த ஹார்ட்வேர்க்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறோன்னு சொல்லி அதில் நாங்கள் போர்ட் பண்ணணும். அது பண்ணாத வரையில் நம்ம வாங்குகிற ஃபோனில் என்ன இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அதுதான் இங்கே செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர். அதுதான் இப்போ இந்த இண்டிஜினஸ் மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்னா, யாரெல்லாம் இந்தியாவில் ஃபோன் விற்க வரீங்களோ நீங்கள்லாம் உங்கள் ஃபோனுக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத எங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தை நம்ம கொண்டு வரோம். உள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரியாமல் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தா எந்த விஷயம் வெளில போகிறதுங்கிறது தெரியாது. இதுதான் இந்த மாதிரியான இப்போ 2 கம்பெனி முன் வந்திருக்காங்க. சொல்லலாமா? அது நாங்கள் இன்னொரு என்டிஏல நாங்கள் கவர் ஆகிருக்கோம். அது நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட்னு பேர். சொல்ல விருப்பப்பட்டாலும் அந்த சிக்கல் இருக்குது. போடலைன்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு? ஆமாம், அப்படி கிடையாது. அந்த நிலைமைக்கு இன்னும் நம்ம இந்த ஃபோனில் அது வேலை செய்யும், இந்த ஃபோனில் வேலை செய்யாதுன்னு நாங்கள் சொல்லலை. நாங்கள் உருவாக்கினது எல்லா ஃபோன்லேயும் வேலை செய்கிறது தான். அவங்க அந்த ஃபோனில் உள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை, உள்ளே என்ன இருக்குன்ற விஷயங்களை நம்மளோட அவங்க பகிர்ந்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதில் வேலை செய்வோம். அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸில் எதில் வேலை செய்யுது? அவங்க இது வரைக்கும் எங்களை அப்ரோச் பண்ணல. அவங்க மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அதை தவிர மற்ற நிறுவனங்களும் இருக்காங்க. அவங்க ஃபோன்ஸில் இது வேலை செய்கிறது இன்றைக்கி. அப்படின்னு கம்பெனின்னு சொல்ல முடியாதுங்க. இப்போ எங்கள் கிட்டக்க வந்தவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த
சரி ம் கரெக்ட். ஓகே, கரெக்ட் தான், நியாயமான கேள்வி தான். சரி, ஒரு நிறுவனத்தோட ஃபோன் வந்து இதில் வேலை செய்யும், அது நான் வந்து சொல்கிறேன். அதுக்கு வந்து கூகுள் பிக்சல்னு பேர். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா, கூகுள் பிக்சல் ஃபோனை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதில் இந்த பரோஸு வேலை செய்யும். ஏன்னா கூகுள் நிறுவனம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுற ஃபோனில் அது உள்ளே இருக்கிற ஹார்ட்வேர் டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை, மேனுஃபேக்சரிங் சொல்லணுங்கிறது இல்லை. ஒரு ஹார்ட்வேர் பண்ணுறதே அந்த ஹார்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மேனுவல்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் எப்படி இந்த சாஃப்ட்வேர் பூட் பண்ணுறதுக்காக சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்கணும். அது கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. அது யார் அதில் சாஃப்ட்வேர் எழுத போகிறாங்களோ, யார் அது பூட் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மேனுவல்ஸை கொடுக்கணும். அந்த மேனுவல்ஸை அவங்க ஷேர் பண்ணாங்கன்னா இதை பூட் பண்ணலாம். கரெக்ட். இதெல்லாம் தான் எதிர்பார்க்குறோம். நாளைக்கு நமக்கு ஒரு செக்யூர் இந்தியா வரணுங்கிற போது இது மாதிரியான சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். முதல் கட்டமாக அதான் நாங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம், இன்னைக்கு ஒரு இண்டிஜினியஸ் மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கா இல்லையா? ஆன்சர் இருக்குது. அது எதில் வேலை செய்யும்? இன்னைக்கு ஒரு நல்ல அதாவது அதுவும் விற்கிற ஃபோன் தான், அதுக்கு ஒரு நல்ல மேஜர் மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது. ஒரு ஃபோனில் அதை போட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். இதை வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்னைக்கு இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி அவங்க செக்யூராக கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். இதுவே ஒரு நேஷன் வைடாக இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துன்னு போகணுன்னா நமக்கு எல்லா மக்களும் எனக்கு பரோஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் பிக்சலை வாங்கிட்டு வந்து இந்த பரோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். நாங்கள் இப்போ வந்து இது மாதிரி இண்டிஜினியஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, இது வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லான்ச் மூலமாக இவர் சொல்ல இது பண்ணுறோம். இனிமேல் இதோட சக்ஸஸ், இதோட ப்ரொலிஃபரேஷன் வச்சு நாங்கள் இதை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் நாங்கள் அனுப்புவோம் நிச்சயமாக. இல்லை அலோவ் பண்ணாதுன்னு சொல்ல, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை போடலாம். உங்களுக்கு எந்த ஆப்பில் நம்பிக்கை இருக்கோ அந்த ஆப் வந்து நீங்கள் போடலாம். புரியுதா? உங்களுக்கு இந்த ஆப் வேண்டாம்னா வேண்டாம், உங்களுக்கு வேணும்னா வேணும். ஆமாம், அதான் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கீங்க, அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆப் சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணிடுது, ஆப் ஸ்டோரை மெயின்டைன் பண்ணிடுது. அந்த ஆப் ஸ்டோரில் இந்த ஆப்பை அவங்க சர்டிஃபை பண்ணி உள்ளே போடுவாங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி போடலாம். ஆர்கனைசேஷன் பண்ணலைன்னா இப்போ தேசம் ஃபுல்லாக எல்லாரும் இப்போ பரோஸ் வந்து ஒரு 4 கோடி பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த 4 கோடி பேருக்கு நம்ம ஒரு ஆப் ஸ்டோர் இருக்கும். புரியுதா? இப்போ உங்களுக்கு கூகுள்னா அதுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது, iOSனா அதுக்கு ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது. அது மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆப் ஸ்டோர் இருக்கும் அந்த 4 கோடி பேருக்கு. அந்த இதில் நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் போடுறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஒண்டி தான் உங்களுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதில் போடுற அப்ளிகேஷனை ஒரு பெரிய டீம் வச்சு அது வந்து அதில் மெலிஷியஸ் இன்டென்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத சர்டிஃபை பண்ணி போடலாம். நீங்கள் அதை நம்பிக்கையாக எடுத்துக்கலாம். கமர்ஷியல் மாடல் நாங்கள் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு வரல. இப்போ சதிக்கு வந்து இதுக்கு வந்து இவ்வளோ காசு, நேந்திரங்கா சிப்ஸ்க்கு 250 ரூபா, இதுக்கு 150 ரூபா அப்படின்னு கிடையாது. இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் அப்படின்வாங்க. இது வந்து எப்படின்னா,
இது ஒரு தடவை பண்ணுற விஷயம் கிடையாது, இது மாதம் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம். ஏன்னா இந்த நோட்டா அப்படின்னு அவர் சொன்னார், அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இன்றைக்கி திருடன் இந்த வழியாக தான் வரான், நாளைக்கு திருடன் வேறு வழியாக வருவான். அதை மூடிகிட்டே இருக்கணும். அவன் என்னென்ன பண்ணுறான்னு நம்ம பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த நோட்டா விஷயத்தில் என்ன முக்கியமான கருத்து என்னென்னா, அது வந்து சாய்ஸே கிடையாது. ஏன்னா உங்கள் நிறுவனத்தோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து முடிவு எடுத்திருக்காரு, இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இந்த ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ணோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே நடந்துடும் பேக்ரவுண்டில். எல்லா கம்பெனிஸ் யாருக்கு தே வாண்ட் டு டூ ஒரு ப்ரைவேட் நெட்வொர்க் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, எவங்களுக்கு செக்யூராக கம்யூனிகேஷன் வச்சுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த கம்பெனிஸுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாட் ஜஸ்ட் டிஃபென்ஸு. பண்ணலான்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம். நிச்சயமாக பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். Please, sir. Yeah. Oh, there is a very big team working on the operating system aspect and also on the certification of apps. Yeah, but the apps need to be built based on the OS. Not necessarily today. So the apps have a common app development platform today. And there are certain, so the apps basically have certain calls to the OS, but the apps can be built and ported onto the OS. So the porting activities is done by a software team, right? If I am correct. That's correct. But originally, what kind of apps would be supported? Is it like an Android or an iOS or Linux? Yeah, see, many of the apps that are on part of Android can be supported here, but you should decide what you want rather than somebody else deciding for you. Just to give you, just to help you with this, this is Linux, it does use the Linux kernel. Okay. So it is Linux compatible. So you say that Linux phones will be more secure to start using BarOS and See, it's a series of choices, right? Even Android does use the Linux kernel. Yeah. So there is no, in that context, it is not too different. Safety or security or the trust, what we call as trust, is built when there is an unbroken chain of trust. So when you power on the device, all the way to when you launch your app, there has to be a sequence of a chain of trust which says, I trust this guy, he trusts this guy, he trusts this guy, I trust the app. Excuse me, sir. Yeah. So I've got few questions, sir. So starting from we have seen other operating systems also, sir, along the way. Like Mozilla was trying to launch their operating system. So my main question related is, first, we have launched the operating system. Have we already partnered with some manufacturing firms about in which mobile phones this operating system will work? Because even if we have to install a custom operating system, we have to root the device, which forfeits the manufacturing warranty, and also it is not considered a safe step to take if we are rooting the device. Second is, like what I have seen from the demonstration, that we have whoever the user have installed DuckDuckGo, Signal, and Twitter. All these are third-party apps, and most of the apps nowadays they ask for some default permissions, like access to microphone, access to media files, access to location. So have we made a center point where these apps have agreed to cut down certain permissions in this particular operating system, so that we can be more assured about our secrecy and our privacy? That is the second question. Third question what I have is, like, when we are developing this operating system, are we totally relying on third-party apps or certain necessary apps which along the way most of the operating systems have started giving along, like calling app, messaging app, and a browser, like as we have seen DuckDuckGo in the screenshot. So are we on the way for this, something in the pipeline, or we'll be relying only on the research team of the operating system who will be scrutinizing the apps that has to be used in this operating system? And the fourth and the last question is, what is the target audience? So I forgot your first question. So the first question. Okay, first question is, yes. So one of the things that we are basically aiming at is that we want to have an operating system which is agnostic to the underlying hardware. Yes,
when we make such an operating system, it needs to be ported onto the hardware where we need the support. Today when we look at Bharos, yes, we have got a couple of phones which are basically working and they do have a good market share. And in that sense, Bharos is actually working. Now we expect more people to come forward and help us port this operating system into them. And that is very important. And that's the start of this. Your second question on apps. Right? These apps that we show there as just as a sample are apps that are decided by the user themselves that they want to install. Or the organization which is giving the phone, they have decided that they have to install. Correct? So if you decide that you don't want an app, you need not install that. Or the organization will decide that it will not be part of the app store. And that complete control is given to you. This is the second part. What was the third question? Whether we will develop apps ourselves. Yeah, so one of the things is our whole story is about no default apps. So of course there are certain apps like basic calling, basic messaging, etc. And those would also be apps that are given for scrutiny by different organizations. If they find a vulnerability in a calling app, they may not install, they may get a thoroughly new app. Okay, so we are giving a fabric of an operating system on which every organization can decide and put whatever app they want into this system. Are you getting the point? Hello, sir. Yes. Good afternoon. So first of all, congratulations to everybody for having our own first of its kind Bharat operating system. Sir, my question was very basic that there are certain services or there are certain applications which I want to use. There are certain services which I want to avail. For example, let's say YouTube. And let's say as a matter of fact, I know that that particular application has been using or sharing my data. So as a Bharat operating system user, will I be getting access to that particular application? And if I will be getting, how will that particular application passing the pass check? Again, I am repeating, it is up to, see if you are using a phone given by your organization, it is the organization's decision to whether allow you to install the YouTube app there or not. If we decide that the YouTube app is not part of your personal private app store, you cannot install it. So you have to evaluate the app and decide whether you can go to that app or not. If you decide not, it is fine. But if you want, then your organization should allow you. You got this? So rather than, and if you really want some app which can access the web, you can decide your app. You can do a thorough analysis. You can see what are the default options that need to start for the app to run. And you can decide for yourself whether that is agreeable to you or not. And you can make a decision. And this is the control which Bharos gives you. Yeah. இயல்பாக தான் வந்திருக்கு, எந்த உள்கருத்தும் கிடையாது. Thank you very much for the questions and to the sirs for patiently answering those.